Unatoa kitu kidogo? Sitoi. Well. The question we have for you to win a pair of tickets. First of all, Jimwat. Yeah. Give me some love. Give me some love. Good to have you back on the scene. Yeah, cool. Mambo kubwa inakam. But tongeo baadaye. Saizi kama unataka ticket, all you have to do is tell us wimbo ya under 18 ilireleasiwa mwaka gani? Mwaka upi? Kiswahili mwanangu. Kiswahili. Mwaka upi? Yeah, mwaka upi. When was the song Under 18 by Jimwat released? What year was that? And you stand a chance to win 2 pairs of tickets. Well, a pair of tickets. And you start your answer with the hashtag KTN Life and Style. Very simple. Sindio? Simple as that. Simple kabisa. As simple as ABC. Sasa unaona venye mimi ndafanya? Fanya tusikie. Energy imekuwa mingi hapa. All I have to do is let Aisha and Jimwat and yourself have a conversation, sindio? O twende kuongea. Sasa Jimwat nilikuwa nakwambia, ngoja. Ngoja ati. Kimbelembele bibi. Lakini kuna Twitter fulani by the way ulikuwa umeona hapo hivyo. I hope you can find it. Kuna Shaniko alikuwa ameambiwa. Oh yeah, actually yeah. Let me see. Unchalifa anaitwa Jonah. Amesema lakini Shaniko ana kierere sana, ana kelele mingi pia na ukimuuliza hizo jina za hizo equipment hata ajui. That's from Jonah Mkare on Twitter. Jonah, if I were you, ngoja. Okay. If I were you, Jonah, log out from Twitter. Log out. Now. Log out. Now. Okay. I don't want to say anything. Nimeenda by the way. So Jimwat, join Aisha. Aisha, are you ready for this? Energy has been too much. You take it away. Because I just remember the lyrics. Yeah. Haya hii ndio ile show ya ajabu. Ndio kweli. Inatakwa wacha nikuonyeshe vile ufanywa. Ndani ya studio. And thank you so much, Jimwat. Yeah, thanks for having me. How have you been? I've been good. I'm blessed. Yeah. You're blessed. Yeah. You look good. Thank you. God's grace. God's grace. Yeah. Umenona. Ameongeza. Yeah, Now remember yes. Jim Weasel alikuwa Jim Tizi. That one, I love that. Now remember to follow this conversation on our social media platforms, and we have so many tickets to win. And any questions you want to ask Jimwat, he's in the studio. We are about to have a blast. We're about to have fun and also find out where he has been, what he's working on, and all the good things. Okay, so the hashtag is very simple: KTN Life and Style, and we are already on the road to go. So umekuwa wapi? Because that is the most asked question. Yeah. Nilikuwa nimerudi shule kiasi. Yeah, so nilikuwa nafanya graphic design. Nilikuwa nafanya graphic design. Yeah, so apart from hiyo, kulikuwa na blanda kadaju ya addiction yangu. Niliget hooked into alcohol addiction. So in and out of rehab pia. Yeah, ilikuwa more kushuka than kupanda. Masa inapanda even higher. Now, unajua, there's so many things that people assume, yeah? Yeah. When you're in the limelight, of course, yeah? And even how you're talking about battling alcohol. In our social circles mostly, kama leo ni Friday, tusikia, mazee Shaniko kunywa. Anakata maji kama Moses. Yeah? No, it's just an example because you're here. And it's like a big praise, but at the end of the day, it's actually a disease, yes? Yeah. Tell us about it. Yeah, addiction is basically a disease because once you're hooked, unakuanga ile design need kufunction. Ukikosa kuipiga, mind yako inakuchezea tricks like uko down, uko depressed and everything. So ukikunywa inakuga ile illusion, everything is cool and everything. Because ukienda kwa bar endman, kuna watu hawajalipa rent, but analipa hiyo rent kwa bar. So hiyo illusion, everything is happy and everything, tunataka kustigmatize cause kuna wale wanaweza sikiza advice kajua kali. Usikunywe sana, kunywa kiasi. Kiasi. Yeah, ama kama hujaigusa, chorea. True. And so, for you, how did you get into it? It started like just ile hobby kama for fun because actually job yetu ina involve kuenda shows weekends. So weekdays nilikuwa idol, nafaa kwenda studio but sometimes siendi. So kaanza kunywa ile pole hivi. Vile inaanzaga tu weekend moja you're drinking with your buddies, the next weekend then unafika pahali you need the alcohol in your system because unatetemeka bila gauge and everything. That time you're addicted. Alafu ikifika ile point inakumess and you still want to drink it. Ni addiction because basically kwa rehabs and everything tulikuwa tunaambiwa addiction is something you can stop but not today. So if you keep telling yourself nitaacha kesho and you're hooked and you're messing up, you're addicted. Nika ile ngoma ya Meja. Meja siwache pombe. Pombe tuache kesho. Kuulizaje? Sasa hata uonjangi hata kadogo. Hata kunusa. Sasa the last time ulikunywa ni lini? October 5th, 2013.
Ana kungangadi date. Lazima. Ukaangi unasikia tu unataka kutoa log. Okay, mi blanda nimeletewa na gauge ni mingi sana. Sure. Na mwisho ilikuwa hiyo October 5th, October 5th 2013. Okay. Nilikuwa kwa accident mezesha. Ah. Vile siku pass or anything, mi ushukuru God na at least ku stay away from kitu ilikuwa inani mess completely. Na ilikuwa ni alcohol. Okay, how was the rehabilitation process? It's complicated. Si kama kuingia hosina unatoka outpatient, you have to be admitted. So mnatichiwa kuna hizo basic rules kama 12-step program ya addiction and everything. And naweza sema it's very expensive. So instead of kulearn from your own experience, wewe uende ukunywe kama mimi ndo ujue na kumess, learn from others' experience, learn from my mistakes. Okay. Because like I'd say only a fool learns from his own mistakes. I'm a fool, I learned from my own mistakes. Well, so you be wise, learn from my mistake. And that is, I just found out because through now your experience, you're battling alcoholism, and the rehab. You now have your own foundation, Jimwat Foundation. Addiction and recovery. Okay, so tell us about it. My foundation basically goes to institutions, and we talk to like the youth that are coming up. Basically, tumeanza the first phase, tumeanza na institutions like universities and colleges, but tuna try na link up na Jaguar, anige permit ya Nakada, through Nakada sasa ile official si chini ya maji. Saa ile nitaweza kwenda mashule high school, kuwaongelesha vile naweza. Kuwa mentor to be cool. Yeah. Sasa naweza kaswali ni dunge ka kitu hapo. Sasa nikuulize, unajua watu wengi waki have such an accident, actually what happens uokoka. Sasa wewe mbona usiongeokoka tu? Niko in touch with my spirituality a lot. Yeah, no, tunasema ile kuokoka ya Kenya, ile tu ile kuokoka tu. Kutoka hiyo siku tuseme, sasa umeanza kuimba, umeanza Jimwat ameokoka na anaanza kuimba magospel. Life yangu musema na live and learn. So napanda stairs. Na pali niko more conscious. So hata kama nizo gospel tulidu moja na Jedida, but sitaki kuimba ile gospel ati just cause ni music. Kama ni comment kuimba gospel nitaimba kama calling. Okay. So kwa prayer zangu muomba kama nita get insight ya kuweza kumotivate msee through life yangu, even though me teach. Hata management company yangu inaitwa Truth kwa Booth. Nice. Nita work na artist wanaimba ile kitu wana experience. Ni kama movie soundtrack yao. Ile sita work na mtu anaimba fiction or anything. Nataka kitu unaweza relate nayo. Yes. So naweza sema niko kwa hiyo road. Okay. Yeah. About Jimwat Foundation, I understand you're also working with Bamzi. Yeah. Yeah, who is also He's a recovering battle. addict, Yes, true. Do you have other Hata artists? Bamzigi alikuwa kalewa. Yeah, he's Yake something ilikuwa that- musician. Yes, it's something he also talks about together with you, which is something I want to really appreciate, like what you guys are doing, because at the end of the day, mko kwa limelight. So it's not easy to say here, how judgmental the society is, especially when you're known. Yeah. So what do you think that happens when you become famous? Because then you have all these things that comes along with it. Oh, okay. Yeah, like how to stay in line and... Yeah, it's a bit tricky because once I was famous, I was young at that time and I didn't know much better than I know now. So you're basically a role model because people are looking up to you and watching you. So if you live reckless, you're messing up at watu wengine. Ndo nilikam kulearn through my foundation. I'd go and someone will talk like, hey, I hope Jimwat tuko hii foundation kumake dough and ati NGOs vile zinakuaga and everything. Odem aliambia brother yangu alianza kama jokes. Kama Jimwat ule mlevi alikuwa alewa kama fish. Ama vile ulisema ukata maji kama Moses. Nilikuwa nakata maji sana. So alikuwa bro yao aliwajokia kama Jimwat aliquit gauge. Hebu pia mimi nijaribu. Na odem akaniambia sasa imekuwa 2 years for some time back umekaa bila gauge. Hadi bro yetu amekuwa sober but yeye wagana bonga ile design. Mtu ataacha kuwa ati focused nini atakunywa because mimi naona ni hard kukunywa. Sasa inabaki ile design si look at me myself pekee but wale fans ni role models wananiangalia. So nikihelpiana inanihelp pia. It's true. And now I'm really interested about Jimwat Foundation because it's a very positive project, Thanks. Like you've gone through this. Yes, I went through addiction as Jimwat, but now I've learned
and now I also want to mentor people and shape them, yeah? So will it only be like upcoming artists, what in the music industry, or just all-rounded? Yeah, it's basically all-rounded because in the entertainment industry tunapatananga now, like Abel vile alikuwa hapa, we actually did a foundation event at his former college, KIMC, and ilikuwa poa. So I'm partnering with anyone who is in the entertainment industry, ama anyone akona hiyo initiative ya help the youth and mentor. You're welcome to get at me. Amazing. How can in regards to just the foundation, how can guys get in touch with you? You can get in touch with me via my social media handles at Jimwat Genge, yeah, or you can just get through me via Calif Records. Oh, bado wewe ni mgenge bado? Blood group Jim Genge damu. Genge addict. So, bado uko Calif bado? Yeah, niko Calif. Yeah, mina Calif hatuna beef. Na nini na get in the booth. Hiyo sani yangu. Oh, that's yours. Yeah, that's your management now. Oh, kuna Calif ndo unarekodia alafu to in the booth. It's ukigrow ki industry. Unafaa kutoka level ya just pali ulianzia. Ukue a bigger level. So niliona ni time yangu ku give back wala wasa wana come up. Nilianza na style inaitwa edutainment, which is educative and entertaining. So that's in part with my truth kwa booth management. Sasa acha nikuulize kaswali kengine nikadunge. Sasa now that una campaign watu wache kunywa pombe when you go so much into alcohol Rehabilitation. Iseme mara tatu. Tongue twister. Sasa nakuulizaje? Bado nasema kama unaambia watu wasikunywe, bado una ngoma ya nini? Ya Academ na 19 unasema. Okay, unaona kama hiyo ngoma, mnaweza sema hiyo ngoma maybe ni chafu. But at the end of the day ni edutainment juu ya kitu moja. Ukiona mzae wala nitago sponsors. Yes. Ukimwona na Academ kayang utamwambia virahisi sana. Chunga akasikue ka 18. Na atasikia udu atakwambia maybe wacha tuone na siku nyingine. Ama ni the same kama story kitu kidogo. Unaweza ambia tu karao virahisi, sitowi kitu kidogo na cheke. Edutainment. Yeah. Now, how has your family supported you through this journey? Yeah, they've actually supported me a lot because hao ndo wali notice changes zangu ni negative. The first time nilienda rehab hao ndo walinipeleka rehab. Oh wow. And I had so many friends who are huku nje unaweza pata ukiwa successful unaweza pata very many fake friends. So actually family yangu is more of my friend right now. Yeah. That is amazing. So you've always been a ladies man. Yes. Usiseme hivyo mbele ya Shaniko. Wewe alikuwa amesema Jimwat is now my new boyfriend. Hata tuko tumeanza interview, sasa tumeanza. Is there anyone like who is now your support system, your backbone, because it's very important at the end of the day? Okay, through my ups and downs, which were many downs than ups, I messed it up with my baby mama. So I'm still in the process of getting back with her. Yeah. How old is the child? She's watching. My child is turning 10 this. Oh wow. Yeah. Like that's a big girl. It's a girl, yeah? It's a girl, Terry. Anyway, we have gone too serious into it. Now, let's jump into really entertainment. I know you have two personalities. You have Jimwat. Do you know this, Shanikwa? There's Jimwat and there's Jimwizi. So Jimwizi is the party-going, like the fun, bubbly one character, yes. And then Jimwat now is the God-fearing, yes. And you are currently working on an album. Yeah, I'm working on a double CD. A double CD. Yeah. What's a double CD? It's one part, it's one CD, side A, itakuwa like a version of a theme, and side B, itakuwa another theme, different theme. But sasa hivi ile time imepita, because I used to listen to artists walikuwa wanatoa double CD. Sasa hivi ile time imepita, sijui kama itaitwa double flash disc, because watu watumii CD sana. Yes, anyway. Yeah, because there's a theme, like ubaya na uzuri wangu. So side moja itakuwa ubaya, side ingine uzuri wangu. Black and white. Black and white, yeah. Ati side A na B. It's like those Nigerian movies. Unataka mvalia black and white. Utaka kujinga pia wewe. So ubaya na uzuri wangu. Yeah. So ubaya, what will you highlight on ubaya? The past me. Oh yeah? Yeah. Like also the story, what you've been. What I've been through and everything. Yeah, and I still relate with everybody the same, my friends and everything. Kuna wale nilihave kuweka pause, because that's part of the 12-step program. Sure. Una have to avoid watu wana influence kufanya kurudia back to your addiction. So they're still my buddies and everything, but nitawa inspire na uzuri wangu.
Ah, that's amazing. That's actually very, very creative. Sure. Thank you. Did you go through a spiritual awakening that we are supposed to listen to very many gospel songs on Uzuri Wangu? Yeah, definitely. Like my favorite song ni ya Janet Otieno, ikifika ni gospel songs, because anasemaga line moja, baraka ni haki ya kila mtu. You know, like when you're blessed, sometimes una feel I don't deserve it and everything, but unafaa embrace na we reflect kwa society. Me, can you- my favorite gospel song. Someone wanacheka. Simple serious. Vitima, Hapana. cheza nikaa umepigwa radi. Madee mwame nichanganya. You know my favorite. Wilipoze? Madee mwame nichanganya. Just Kaya ole mpaka dalala. That song really sound. Just give us a bit of a chorus, yeah. of it? For which song? For any of the gospel song on the Uzuri Wangu, just for inspiration, yeah. Okay, I'm still recording it. Okay. So the theme of this song is siku moja kwa wiki uiekenia God. It was Sunday, the song, inshallah. So ilikuwa inaenda kwa chorus. Nilirecord just a few nights ago. So let me try and remember. Siku moja ya wiki Sunday, si wiki imeenda fiti Sunday. Mungu si amekubariki Sunday. Mpe siku moja ya wiki Sunday. So, Nice. nikuulize kwa ngoma zako sasa umeweza kurekod. Sasa utaacha venye ulikuwa una imitating sauti za kama ni karao ni imitate sauti Kama ya karao. Shanigwa. Shida ni kukuimitate bado sauti yako ni deep kuliko yangu. Ni wanasema si mimi kama you can't you can't even hack. So Alichodem don't even handia. try. So nasemaje mimi will you still have that theme of viewers venye watu walikuwa wanakuja Yeah, vile fans wali appreciate bado ni the same Jimwat. Yeah, so nitajua vile nitai mix ndani ya mix. It's called character play. Yes. Yeah, character Yeah. play. You must be a very Kwanza smart Calif yote lady. wanakuwa nao kakitu by the way. This was so creative. I love it. It's amazing. Shukran. It's amazing. Now, which unajua now kuna wasanii wa vizazi vipya, like new generation. Are you planning to like feature any of them in your album? Yeah, because working with my management label, Truth Kwa Booth, I'm working with a new artist anaitwa Masha Mash. He's been in Cali for some time, but sana jaribu kumhelp through jina yangu, apate jina yake. Kuna wasanii nimesikiza, like I'm searching for artists to work with, and nimepata Dogo Bigi, like I like his song Moya Wangu, and naona tunaweza work naye. So they'll be signed kwa Truth Kwa Booth. Nao wengine walikaa mjuzi lakini wamehit. Kuna wamehit. Bado unafikiria kuwork nao? Naweza work nao, wakakubali tu work pamoja sawa. Why not? Wakakubali. Yeah. Yeah, Now, okay, Kenya sijawatafuta. Tani kaswali kama tutafika mwisho hata sauliza nyingine. Kenya kuna ile kitu kama mimi ni mkubwa wewe ni mdogo and wewe mdogo unataka tufanye collab na wewe, you have to pay me. Is there such a thing because in USA when I was in London I realized London ile stage ya Kinoi inaitwa London. Mirema. So is there something like that in Kenya? Yeah, definitely kuna fee because ni biashara at the end of the day. Hata mimi nitacharge kufanya collab. So tukielewana ile vile tutasikizana, haina tafash. I love how you have positive vibes. Like despite the experience, you've really conquered through God's grace. Amina, we say Amina. Amen. Inshallah. Amina. And I was listening to Tamusana, which is you and Jadida. Yeah, So Jadida. it has a very amazing gospel message. Yeah. So can we have that? Because I'm feeling a bit inspiration today. Yeah, like what shukran, really shukran. inspired you Yeah. to do that collab with Jadida? Before now we get into it. Yeah, after my accident, I had a lot of time to do soul searching. And so when we met with Jadida, alikuwa relocate to States. Sa alikam Kenya, alikuwa ile design. Mimi ndo Genge Girl original. She was back in Calif kitambo. Okay. Akihustle. Sa alikuwa ile designeza like work na yeye. So ile song alikuwa ameplan ni hiyo song tamu sana. And nikashare experience yangu kwa hiyo song through ku appreciate God's grace and the circle I'm around. Amazing, amazing. Which is what to expect on Uzuri Wangu. Yeah. Ah, amazing. So can we have that? Yeah, definitely. Okay. Okay, now welcome back. Remember to follow the conversation on our social media platforms, Twitter and IG, same handle, KTN Life _style, and Facebook, KTN Life and Style. The hashtag to use is KTN Life and Style. We still have tickets to give away, so you better get onto that.
The question is, when was Under 18 released by Jimwat, who is with us in the studio, and we are having fun. We are having fun. Start with the hashtag for all your answers so that we get to awadi, okay? Okay, so that was Tamusana with Jadida. Jadida. So she is in States right now? Yeah, she's based in States. Anawakuko. So ukiperform ngoma yake mnakula tu do yake bado share yake. No, kuna vile tumesign contract tunajua ni aje, but yonga air hostess, so upata flights za kukam Kenya virahisi, so you come sometimes. Okay. So nikienda majana zinafanya Yeah, wache kupanda embasava zile zimechorwa ndege, upande ndege ya ukweli. My friend, me I've been flying. What do you mean? Ndio kwa embasava, kwa embasava. Mimi nimetembea. I was listening to a song with you and Das. In it on my way, it's actually my favorite jam, like automatic party starter jam. Where did you get Das? Das was a member of Walanguzi. Yeah, he was a member of Walanguzi. He also relocated to States. He's studying there. So the producer we're working with, ndo alini connect now, because the producer is in States, Bitia Kega. So big up Bitia Kega. So yeye ndo alini hook up na wale artists wa Kenya wako huko, and nimeweza kuwork now. So sai na work na wasanii wengine around. Okay. So when did you record if he just sent a file? He sent the files, I sent the files. They were mixed by the producer. Then he came over and we shot the video. Yeah, because it has a video and it's amazing. Sasa wacha hivyo. Mimi kuna ngoma yako wangenimaliza. Yani Siendi home solo. Siendi home solo. Hiyo ngoma wangenimaliza. Lakini acha nikuulize Jimwat. So tuende tu kweli kwa sababu unaniambia hii maneno ya tei umeacha. Ni sawa umeacha. Hakuna mtu anagiu. But bado unatuambia hebu siendi home solo, mbona unatoa hiyo ngoma? Siendi home solo. Mini featuring hiyo ngoma. So ilikuwa theme ya Das, mimi nikadandia. Oh. Yeah. Is this a party? Das akikam interview, mnaweza muuliza hizo swali. So hiyo si yako. Si yangu. Mimi nenda home solo. He's featured. Yeah, but it's Nenda home solo. It's a very good song by the way. I love it. Shukran. Ringtone by the way. Nenda home solo ama niende na Aisha solo. Now, can we talk about your record label? Just more about it, yeah? So what do you have so far? The kind of services you'll be offering to people who want to join? Okay, I'll be working with artists. I have an in-house producer and I work na Calif because label yangu iko associated na Calif. So there's a new producer called Motoria. You'll be hearing about him soon. So I'll be working with him. But the reason I'm calling it a management company, you can still work with the producer or the producer you want to work with. We'll have an agreement. We'll know how we'll invest in the production and everything. Then we'll sign a contract and we'll work together and manage the artists. We'll just freestyle with Aisha and Shanikor and KTN Life and Style. Singoje na wewe. Paka tusikie my lines. Mimi hata niko karibu kudance. Hebu simama tu dance. Naulizaje kabla uanze ma freestyle? Bash. Watu wanauliza Kilemo bado Niko karibu. Kilemo yuko mbaya sana. Najua anaocha kama anaocha. Ready. Watu washangaa walienda ngapi? DJ Bash, sasa nataka ngoma sasa. Beat. Hata mimi nita freestyle so. Ngoja freestyle alafu to dance. Mekali yako wapi? Kwanza Mekali nataka kwanza kumdiss. That lady I'm going to finish her career. Tajua mimi ni mgengere. J freestyle toka kichwa. Naona kwa kando yangu DJ Bash. Yani KTN nimecrash. Interview kwa karibu kuisha. Acha nsimame next na Aisha. Hapa napigwa zile macho za nitakupiga. Na si mnajua ni nani ananipiga hizo macho, nishanikwa. Kwa screen nimeona ngoma ya Sosuni na itukufunikwa. So wacha nimpe mic Shanikwa tuone kama anaweza tu freestyle. Yeah, wanasemanga mimi na wa murder. Si ati na kuanga mbaya niku naona ni kuna vile na kuanga tu wacha unazima nini sasa? Kwani watu wanitakiangi kwa hii dunia? Mwekali, wacha nikushow usilete vitu za maudo. Hata sisi tuko na mado. Ni venye tunakagi ujinga, tuko chini ya maji. Chini ya yes. Haiwezi. Performance sasa. Kila mtu ndani yake. Naitwa Shiko. Naomba mshiko. No, Jimwat is freestyling for me. Naitwa Shiko. Mimi naona mshiko na nimebeba dishi, mimi nimebeba kijiko. Situ sosi. Zako pauzi venye una banjuka tu. Tunataka kama.
And I'm usinyini tamwegali mwenye. And is langu azianyu. I'm here floating, no? Skini sasa ya kamba sasa. Skini ya kamba. Nendi ya mondane nalatia kaboko kawa etende tema na kwa twala sivitale. Vaya moi aswendele. Venga leo kete itawa manyanga. Bash, ebu freestyle. There's a reason I'm a DJ, man. I can't freestyle. Jaribu. But then siwezi. give up. Kila line natoa ina rhyme. Sikwenda kwangu. Drop basi. Amemisio. Tunajikaza. Let me show you what I can do. Let me freestyle my own way. Yes.